Ngayon magsasagot naman tayo ng mga problems involving trigonometric equation. At sa pagsagot ng mga problems involving trig equation, para ka lang nag-aaral ng multiplication, kasi nung nag-aaral tayo ng multiplication, kailangan natin gumamit ng multiplication table para makuha natin yung products ng dalawang numbers. At nung nag-aaral din tayo ng division, mas madali natin siya natutunan nung meron tayong multiplication table. Sa pagsagot naman ng mga problems involving trig equation, kailangan naman natin ng unit circle or yung table of values ng mga values ng special angles sa trig. So, ito yung mga pwede natin gamitin na makakatulong sa atin sa pagsagot ng mga trig equation. So, umpisahan natin dito sa problem na nandito. So, meron tayong mga madadaling equation at meron tayong mga challenging equation na sasagutan today. So, let's go ahead and answer the first problem. Yung una nating problem, we have 2 cosine x minus 1 equals 0. At sa pagsagot ng mga trig equation, para ka lang nagsasagot ng algebraic equation. So, kung ita-translate natin siya sa algebraic equation, pwede natin siyang ihalin tulad sa 2x minus 1 equals 0. So, kung mabivisualize nyo yung function na trig function, since hindi tayo pamilyar at sanay na makakita ng mga trig equation, kunin muna natin yung mga equation na mas familiar tayo at yun yung mga algebraic equation. So, kung ita-translate natin yung ating trig equation sa algebraic equation, pwede natin siyang ihalin tulad sa 2x minus 1 equals 0. At kapag nag-solve tayo ng x, it will be 2x equals positive 1. We add 1 on both sides and then divide by 2. So, x is 1/2. So, sa trig equation naman, ganun din yung process ng pag-solve ng equation. So, meron tayong 2 cosine x minus 1 equals 0. So, ang gagawin naman natin ngayon ay kukunin natin yung cosine x by itself. So, add natin yung 1 on both sides para meron tayong 2 cosine x equal to 1. And then, divide natin yung both sides ng 2. So, meron tayong cosine x equals 1/2. Now, since kailangan nating isolve yung value ng x, kukunin naman natin ngayon yung mga values dito sa ating unit circle or dun sa table of values at hahanapin natin yung mga values ng cosine x na equals sa 1/2. At yun yung angle na makukuha natin dun sa pag-complete ng ating trig equation. So, yung ating x values would be equal to all the cosine x equal to 1/2. At dito sa ating table of values, titingnan nyo lang si cosine. Ito yung mga values ni cosine. At kailangan nyo makuha yung mga values na 1/2. At ito yung isa, pi over 3. At saka 5 pi over 3. So, ang values ng ating x, gamit yung ating special angle, will be pi over 3 and 5 pi over 3. So, ito lang yung additional step na kailangan natin gawin sa pagkuha ng values ng x ng mga trig equation. So, kunin na natin yung mga values ng x gamit yung steps na ipinakita ko sa inyo. So, problem number 2, meron tayong sine squared x minus 1 equals 0. So, si sine x yung ating kailangang isolve. So, add 1 on both sides. At meron tayong sine squared x equals 1. And then, we need to take the square root of both sides kasi yung sine squared x, pwede din siyang isulat ng sine x quantity square. So, to get rid of the square root, kunin natin yung square root. To get rid of the square, we take the square root of both sides. So, meron tayo ngayong sine x equal to plus or minus square root of 1. At ang 1 ay perfect square, so ang ating sine x ay equal to plus or minus 1. So, ito yung first half ng ating sagot kasi kailangan naman natin ngayon kunin yung values ng sine x kung saan equal siya sa 1. So, using our chart, yung mga values ng sine x
na equals sa positive, negative 1, meron tayong sin x na positive 1 and negative 1. So, ang values na is 3 pi over 2 and pi over 2. So, ang x values natin is pi over 2 and 3 pi over 2. At sa degree measure, ang mga values na yan, ang pi over 2 ay 90 degrees. At ang 3 pi over 2 naman, sa degree measure, ay 270 degrees. Or basically 180 divided by 2 is 90 degrees and 3 times 180 divided by 2 is 270 degrees. So ito ngayon yung mga values ng x natin sa problem number 2. Now sa problem number 3, meron tayong 3 tangent squared x minus 1 equal to 0. So, ang kailangan nating isolve ay si tangent x. So, we need to have tangent x by itself. So, ang una natin gagawin is to add 1 on both sides. Divide by 3. At since kailangan natin kunin yung square root ng both sides, meron tayo ngayong tangent x equals plus or minus square root of 1 over 3, which is equal to plus or minus, ang square root of 1 ay 1, ang square root of 3 ay just square root of 3 kasi prime number siya. Since kailangan natin siyang i-rationalize, multiply natin yung ating denominator at numerator ng square root of 3 para yung ating tangent x ay equal sa plus or minus square root of 3 all over 3. So ito ngayon yung ating values na hahanapin sa ating unit circle, yung mga values ng tangent x na may positive at negative square root of 3 all over 3. At ang mga values na yun gamit ang unit circle. So sa tangent, square root of 3 over 3, positive and negative. So, meron tayo sa pi over 6, meron tayo sa 5 pi over 6, meron tayo sa 7 pi over 6, at meron tayong 11 pi over 6. So, yan yung mga values natin ng x. So, number 3 is pi over 6, 5 pi over 6, 7 pi over 6, 11 pi over 6. So, sa pagsagot ng mga trig equation, meron tayong two parts. Yung first part is solving for the trig function, and then yung second part is using the table of values or yung unit circle to find all the values na magpa-fall doon sa ating tangent x. And so, problem number 3 or number 4, meron tayong tangent 2x equal to 1. So, tangent 2x minus 1 equals 0. So, sa pagsagot nito, mag-a-add tayo ng 1 on both sides. And then, mapapansin nyo ngayon yung ating 2x or tangent is 2x, mayroon siyang coefficient sa ating variable na x. So, ang gagawin lang natin is hahanapin natin yung mga values ng tangent x na equal to 1. Pero, since may 2 sa ating variable x, gagamitin natin siya later on. So, hahanapin muna natin yung mga tangent x na equal sa 1. So, yung tangent x natin na equal sa 1 would be tangent x equal to 1, pi over 4, at saka 5 pi over 4. So, kung isusulat natin yung mga yon, pi over 4 at 5 pi over 4. And since yung ating x variable ay may coefficient, so ang gagawin natin ngayon is i-multiply natin yung both sides ng 1/2. At i-distribute natin siya doon sa ating sagot para makancel natin yung 2 sa x. So yung x natin ngayon would be
pi all over 2 times 4, which is 8, and 5 pi all over 8. So ito yung gagamitin natin or i-add natin sa step natin every time meron tayong coefficient doon sa variable natin sa ating trig function. So sa huli lang natin siya isasama. So yan yung sagot natin sa problem number 4. At sa problem number 5 naman, meron tayong 2 secant x minus 4 equals 0. So, sa pagsagot nito, add natin yung both sides ng 4. So, we have 2 secant x equals 4, and then we divide both sides by 2. So, secant x is equal to 2. Now, yung ibang mga table of values, mayroon lang tayong sine, cosine, and tangent. At yung iba naman, hindi binibigay yung mga inverse niya, which is cosecant, cotangent, and secant. So, para magamit natin yung sine, cosine function lang, ang gagawin natin, ito yung isang technique na pwede nyo gamitin. Kunin nyo yung reciprocal ng bawat function. So, 1 over secant x is equal to 1/2. At alam natin na ang inverse ng secant ay cosine. So, yung 1 over secant x ay cosine x, which is also equal to 1/2. So, ito yung pwede natin gawing technique para gamitin natin yung mga values ng cosine instead of yung secant doon sa ating unit circle or table of values. So, yung ating mga x variable na equal sa secant x equal to 2 ay cosine x equal to 1/2. So, since equivalent sila, hanapin natin si cosine x na equal sa 1/2. So, 1/2 would be pi over 3. 1/2 would be 5 pi over 3. Now, dito sa table of values ko, meron akong cosine at saka secant at saka cosine. At mapapansin nyo, yung aking cosine values na equal to 1/2 ay secant theta equal to 2 din. So, ibig sabihin, reciprocal sila ng isa't isa at ang value niya would still be pi over 3. So, pwede nyo gamitin yung table of values niyo ng inverse function kung meron kayo, at kung ang available nyo lang is yung sine, cosine, tangent, ito yung technique para kunin nyo yung reciprocal ng ating mga values. So, ang ating number 5 sa cosine x 1/2 ay pi over 3 at 5 pi over 3. At sa number 6, 4 cosecant squared x minus 8 equals 0. So we'll add 8 on both sides. Meron tayo ngayong 4 cosecant squared x equals 8 divided by 4. So we have cosecant squared x equal to 8 divided by 4 is equal to 2. So we'll take the square root of both sides. So we have cosecant squared x equals plus or minus square root of 2. Now, since wala na yung square, so cosecant na lang. So yung ating inverse ay 1 over cosecant x equals 1 over square root of 2 plus or minus. At alam natin yung inverse ng cosecant ay sine. So we'll have sine x equal to plus or minus. So we need to rationalize this. Square root of 2 and square root of 2 is square root of 2 all over 2. So ito ngayon yung ating mga values na hahanapin gamit yung ating unit circle. At yung mga values ng unit circle natin na meron tayong square root of 2 over 2 ay pi over 4, 3 pi over 4, 5 pi over 4, and 7 pi over 4. So yun ang mga solution set ng ating sine x plus or minus square root of 2 over 2. So we have pi all over 4, 3 pi all over 4, 5 pi all over 4, and 7 pi all over 4. So ito yung pagsagot ng inverse function ng problem number 7. So we have secant squared x minus secant x minus 2
equals 0. So mapapansin nyo, medyo mahaba yung ating trigonometric equation. So usually pag may haba na yung trig equation, ang ginagawa ko, tinatranslate ko siya sa algebraic equation. So we can have x squared minus x minus 2 equals 0. So we know na factorable yung ating quadratic equation dahil yung product ng negative 2 na magbibigay sa atin ng negative 1 would be 2 and 1, and 1 is going to be positive and 2 is going to be negative. So we have x minus 2 and x plus 1 because negative 2 times negative 1 is negative 2, negative 2 plus 1 is negative 1. So kung ito-translate natin siya, yung ating x ay secant x. So meron tayong secant x minus 2 at secant x plus 1 equals 0. So by the zero product property, we'll have secant x minus 2 equals 0 and secant x plus 1 equals 0. And now we have two values ng secant x equal to positive 2 and secant x equals negative 1. So since dalawa yung ating function, yung ating inverse ay 1 over secant x equals 1/2 at ang inverse ng secant ay cosine. So we have cosine x equals 1/2. At ito naman, 1 over secant x is equal to negative 1 over 1, which we know is cosecant x equals, it's still going to be negative 1. So ang mga x values natin na hanapin would be 1/2 and negative 1 under cosine. I'm sorry, this is supposed to be cosine, not cosecant. So cosine x. So we have cosine, at ang hahanapin natin cosine value ay cosine 1/2. So cosine 1/2 is pi over 3, and meron tayong pi over 3 and 5 pi over 3. At yung cosine natin na negative 1, meron tayong pi. So yun yung mga values natin sa problem number 7. So we'll have, again, for cosine x equal to 1/2, we'll have pi over 3, we'll have 1/2 pi over 3, 5 pi over 3, and negative 1 pi. So ito yung mga solutions natin sa problem number 7. At sa problem number 8 naman, meron tayo uling equation na medyo mahaba. So ita-translate uli natin siya sa algebraic equation. So we'll have 2, number 8, 2 sine squared x plus 3 sine x plus 1 equals 0. Translating it into an algebraic equation, we'll have 2x squared plus 3x plus 1 equals 0. So yung factoring natin na gagamitan natin siya ng big X method. So we'll multiply 2 and 1, which is equal to 2. At kukunin natin yung factors ng 2 na pag in-add natin will be equal to 3, and that will be positive 2 and positive 1. So yung ating bagong quadratic equation would be 2x squared plus 2x plus 1x plus 1, and by factoring, by grouping, we'll be able to factor out this equation. So ang GCF ng first group ay 2x, at ang matitira natin ay x plus 1. At ang GCF nung second group is positive 1. At ang matitira dyan is x plus 1 pa rin. So mapapansin nyo meron tayong x plus 1 as our GCF. So our factor would be x plus 1 and 2x plus 1 equal to 0. And since ita-translate natin uli siya as our sine function, we'll have
sine x plus 1 and 2 sine x plus 1 equals 0. And by solving for x, sine x plus 1 equals 0 and 2 sine x plus 1 equals 0. So minus 1, and we'll have sine x equals negative 1. At yung isa pa nating value would be 2 sine x equals negative 1 and sine x equals negative 1/2. So meron tayong negative 1 and 1/2 as our value for our sine function. So hahanapin natin ngayon yung mga values na yan. So sa ating unit circle, ang mga values ng sine x equal to negative 1. So kukunin ko na lang siya dito. Sine x natin is equal to negative 1. Meron tayo sa 3 pi over 2. At nag-iisa lang yung ating values ng negative 1 na sine. At doon naman sa negative 1/2, meron tayo sa 7 pi over 6 at saka sa 11 pi over 6. At ito yung solutions natin doon sa ating problem number 8. At sa last problem natin, meron tayong square root of 3 cosecant x minus 2 equals 0. So sa pagkuha ng equation, ang solution na to, add natin yung 2 on both sides. Square root of 3 cosecant x is equal to 2, and we'll have to divide both sides by square root of 3. So we have cosecant x equals 2 all over square root of 3. So since inverse function siya, 1 over cosecant x is equal to square root of 3 all over 2. At ang inverse function ng cosecant ay sine. So sine x is equal to square root of 3 all over 2. So kukunin natin ngayon lahat ng values ng sine x na equal to square root of 3 over 2. We have pi over 3 and 2 pi over 3. At dalawa lang yung values niya. So x would be pi over 3 and 2 pi over 3. At yan yung pagsagot ng trig equation gamit ang table of values. At kung meron kayong unit circle, pwede nyo rin gamitin yung unit circle sa pag-solve ng mga trig equation. So kung meron kayong natutunan dito sa lesson ko na ito, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.